but I had no idea what was behind that door. Siamo nella camera della sorella. Just like I had no idea where all this was gonna lead. O comunque di Molly. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Edith, Molly. E una stella marina con un braccio tagliato, va bene. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. No, perché c'è un pallino proprio lì. No, 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 perché c'è un pallino proprio lì. Aspetta, c'è un pallino anche qua. My Halloween candy was all gone. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ho mangiato la carota, va bene, tipo Bugs Bunny. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ma come mai è andato a letto senza cena? Perché... E ancora di più, soprattutto perché sapevo che stavo per andarmene, cioè mi sono suicidata. Cioè nel senso, l'ho fatta finita perché la mamma mi ha mandato a letto senza cena, perché ero triste. Cioè, mi aspetto di pensare che tipo avessimo qualche malattia strana. Anche perché il 47, siamo morti nel 47. I kept eating and eating. No, 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 il dentifricio no. Ma no, ma sei deficiente. I ate a lot of things that night. Ma no, le bacche di agrifoglio, no. Decorazioni di Then I Natale. heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Ma no. And suddenly, I was a cat. The fuck? È come... Ah, ok, così. Come salgo di più? Ah, devo andare di qua. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Come l'impressione che non era veramente un gatto, sono stato tipo immaginando. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Sono di giocata. Ah, c'è tipo una casa sull'albero, ok. Ci sono queste fusa che sono molto ASMR, però mi stanno quasi, non so...
Dove è andata quella rondine? Non la vedo più. Ah, eccola. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ma sei una balorda. I gobbled her up, Oh no. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ma questo gioco è un viaggio onirico. Ma scusami. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Nella foresta. Boh, rimarrò incastrato qua per sempre adesso. Anche perché gli squali sopravvivono solo nell'acqua e non nell'aria. Muoviti, ok. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Ma no, l'ho missata. I tore off her flipper, and it tasted really good. Cioè io praticamente sto... Cioè tutto questo e poi penso che il plot sia tipo che sono morta nel sonno, che ho mangiato troppo, o perché ho mangiato Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Cosa sono? Un serpente? Cosa sono? Non sono un serpente, sono... Ma questa è una coda. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Sono un mostro. Che ho dei tentacoli grazie ai quali mi sposto. Ok, chiaro. I was big, but I moved real quiet. Ho appena divorato un essere umano. Grandioso. Mi sento tipo uno di quei mostri degli ad I del wanted to telefono. stop, but also I didn't. Dei giochi per telefono dove mangi sei un globo dove mangi l'essere umano.
Non ho visto bene perché mi chiedo come parla c'è il muro la musica mi sta assordando di brutto. Hello. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, we smelt something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. No, aspetta, ferma. Vai I got attraverso closer and closer. Camera mia. Non è che si mangia scoiattolo, poi c'è il criceto. No, ok, non sale il mobile, a meno che sale il muro. No, ok, non sale il muro, meno male, il criceto è salvo. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Cioè lei sognava di un mostro marino che catturava loro padre, mentre che lei era la principessa dell'oceano. Ho appena vissuto delle I can't describe esperienze- it, but I felt like some part of Molly was still here. Boh. Posso andare alle altre stanze passando da qui. Logicamente non dall'albero. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Adesso dobbiamo passare di stanza I in stanza spent a senza lot of passare delle time in cose. Great Grandma Edie's room. Che aveva l'ossigeno a quanto pare e aveva un banco da cucito molto bello. Lewis 1988-2010. Questa è una mappa della casa, cioè tipo è la Her room was casa. like a museum. Odin, per ognuno c'è un fazzoletto For tipo 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Norvegia, and infatti. misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937,
he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ah, cioè lui è letteralmente andato via con la sua casa, ecco perché è affondata. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ah, ok, sono andato all'indietro, va bene. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. I misteri della morte l'aldilà di Odin Finch. Quindi erano scritto da Sven e Idi. La porta però non possiamo aprirla. Che c'è scritto qui? È tipo un... Ah, sono le pillole. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday... Cioè Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sì, sono... Penso tipo i cosi per tenere dentro le pillole per essere sicuro di prendere tutti i giorni. Costruita dal 37 da Sven Finch. Ok. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Tassidermia, libri sulla tassidermia, va bene. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Qua di nuovo, o forse boh, è comunque The only qualcosa trace di Grandpa medico. Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. C'è un segreto in questo bagno. Sven e Edie Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Che figata, c'è anche la rima. Calvin Finch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ah, infatti questa è una sala da... come si chiama? Da sviluppo, tipo. Per sviluppare le foto. Non si vede tanto bene purtroppo perché non c'è anche tipo una luce. Una camera buia forse. Si chiama. Non posso accovacciare. Ah, si accovaccia da solo, che perfetto. Milton.